na danko akufo ya to ya se hu hia se Europe ma ho do me pa bi man chew so me fa se enkoa no mo fa ya pade nyina afofofo ekoye na osan so de ato onua na bibrema ma mpanifo ani mu se yenhwe so obo ade do de ode adom ye ne behwe na de butima ma nyina hode ebetimi de adwuma enra omemu soafo ye ohwe adwumafo ne apade wonsam so cheso ne adwuma ko nkabom ko adwumafo nkabom ko ahia amo age atom se afi edi animu yi ebeto adwumafo akatua mu hamabu pai aduonu emiensa na nyame adomo a enne bibia mebomu asoafo he sika sem so de akoma sika budget beto Ghana fo ni na dom kuma ne de ato dwa so mode ne hu kan sa ban peso de toa wo begu yeso na onya sika pudo enso de bo man ho bra Ghana Statistical Service admeku ebu aban konta ama no de ato dwa se de to eniema bomu ntentem inflation no eso ate kakra soafo ho ya pomode hu sem so de ato dwa se na enyom bo apaye so mkubu la General Hospital gu nemum sika no ne di wo hwam a enso monya obi obehwe asie si efiro ne ekọ ahodo so semu so a Israel soja fo kire se omwatimi yakohunu Gaza kropon mu baabi a Hamas fo etu asase ase a akonde enyekuma eguo no omahunu nyina ya sabre wo mo ase no ebrekọ a emu no enura Liberia for etoaba ya mo ede eyi omampani foforo ampani for abato suguso ekan so omampani George Ponwea obesa di nkunim bio na so opposition ni ebetuno we ene SMP ena beta no pay kasi yamanymeku eta ya kire accidental clinic or say o sen how bi abra no mo he ni what scientific hospital the womb and penis repairer tanimo so ba wo ho ayede ama obra na so e Gilgal Wadmisi International odi for Isaac udo na so ya how bi eda so no obomuni ama ho ato best deal shipping company onye be fi UK eba Ghana na ode mani obi ho no fashion omonsa you send fashion house ho and antare papa nyina wo luxury deodorant spray anybody splash no ehwa munya bi go ho a 93.7 the Lord Bam no super ba ebebo ama honam ya honam ne yade nyina so ko harvest time clean laundry services o se fan to FCC and on MSC fa won sem da won Bonsra Herbal Center on the Bonsra Kobe Tesaba etuko kwase JB ba enterprise the 3D wallpaper naba and 3D alata samra pobito but we position packaging BBC akoko na manu so ede ye kan for the club for Jesus ventures fani a wotwa no so person ye no for na ye kese afa beda wo mo Alaska Star Enterprise 3D wallpaper and 3 opposite design nyina obi United Jewelry Ultimate Jewelry said near mapa ba mu ho sisi ade de no be favor natural FK SC dinam yade adro no de aba Silas Deco and Kitten Service wedding party engagement ador na oya fa beda na finger of God spiritual herbal center or say yade say hunhum wana honam de ni nyina na so ya obesa anopa ye na de kase ebrewo me KOFI APPIAH mene OHENENANA KWAKYE ADFE afa ye ntie kase bo no enchiremu ebibre mu ama hodo mpanifo ye nhyiemu kase bi ewo enkra kropon mu na abutaye tenhyiemu ye chire enyina ye kwane a abrofo ye ombedi ebiman so befa ye senkoa no mo fa ya de hye senkoa do mkochichire Europe ne America man no mo sa fa ye japade fofofo ene Europe ne America ye kama nenso ebiman da so adam futrum se futukokuni no ebe no kwampa senkoa to na bawie bi ma de ho so a ombetu ya mpatasika bi edi aman jori watu di se Reparations summit anase nhyiemu a omodwene mpatasika wo se abrofo twa na omo ede emayen na hyewe yase eda omampena na akufado edutu ja se Europe man a obedi yeso English France Germany ni omo ka ho no ebe na so bi man nyina etimi ka omo bomu de to abrofo ni mu se transatlantic slave trade enkwato a ombe fani pan free bi memu a na omde wo America akoton wo mo no magiska de ko Europe no makofa snap esichire ahwehwe ne niema yehu bi da bi memu de abreye no anna ma bi man yehu yehu ano kra fi se nipa no mo ahode wonimdi a na nkoba chichire bi man amasi yedie kwan so no abofofo ase ni pese nkoa de wo mokọ America memu ente bi man kamom ne fa nto abrofo nim se de wo ye ma anye ni ye eno nti wo mo empa bi man cha ofi se mfie be ya hanan 400 years na wo mo twe bi man saa de wo mokọ ekọ chichire America de bi ko Europe memu a se bi man a hu yehu ano a saa de ene free wo se saa de enim wasem se abrofo hwe omunua nipa ya moja wonimu omunu be fa nsenkoa edom koye sanku tuwente man ka ye humom ne yen kan kira abrofo no se omanye ni omumpa ye chew na afi mpatasika so aka no omuntua emfama ye. The call for reparations is not a plea for arms but a valid demand for justice. If reparations can rightfully be paid to victims and descendants of the victims of the Holocaust,
So can reparations also be paid to the descendants of the victims of the slave trade. It has been 400 years, and we want to bring closure to this tragedy. Whilst at it, let me point out that the subject of reparations must go along with the matter of restitution. The initiative for the return and restitution of African cultural properties to the continent must also be a major issue of concern for all Africans. We must call for the return of African cultural properties that were illegally and shamelessly transported from the continent. This reconnection of the present and the past will also help to build new relations with the international community, especially that of Europe, which was principally responsible for the original theft of the cultural property. Most of these cultural properties, when returned, will also offer Africans the opportunity to develop local knowledge of the technological, cultural, social, and aesthetic value of the objects. I'm aware that countries such as Senegal, Nigeria, and Benin have managed successfully to regain possession of some of their cultural properties that were illegally moved out of their territory. Ghana has also successfully recovered some of its stolen cultural properties and relics. Wei eyo mampeni na Danko Akufo-Addo. Na mampani sanso de atu dwa ya adwumade kese ko so onkramompuni mantam no so America man no na February man ka bomkuo wo aka mo habo mo se nyina mahode Ghana ene amahodo enya de boy ho bre betimi ahwe ne atre nkwaban mu no eno ho hyiemu na America man no na so ya na se ne nkrabata ahwe nyina mahode ho sem so de bibu mampani fo de aba hye so na wo mo hwe ye nso yen kanko e wo saa kwa no so na adwumade no ase no na mampani enso de atu dwa se o hye odian bibi mampani fo nkra ne se kakra bia wo bia de odoba de adomo die ne fa eboama nyina hodi timi eba so no yenwese ebe krakra no yabo ho bra na afie timi anya bie na yede amaya man na afie timi ede adijuma enso amahodo mu mampani di to dwa se ne ohwemu a sane nyina hodi ne nkane ho semedi akotene oni pa tetena ne abrabo mu no eka ho bie ama na adwade timi koso ye penti na oman bia no nyina hodi ho nsem ya na chimatone fonso kakra wo mu no ya ne ha adwun ye penti o sere onuanom se sane amansan kuba tan de ahyesa afimpimbie no ene aduoso 2070 de beduro no na kamia se kurutua ne babia be nkane ahonom no sa bepe na wo se birema mampani for this woman so se sabia kurase afuo mu kura no a se nipa bo eye sesen kakra honom bebekọ no na enkane ahonom beboa ama bibirema man na afa mahodo nso no yetimi ade ho e wo sa akwa no so eso. All of us to continue to work together to strengthen the international framework for knowledge sharing, technology transfer, and network relating to the peaceful applications of nuclear technology, especially for the benefit of newcomer countries exploring nuclear power options. Furthermore, I hope the findings from this summit will be well communicated to all in Somalia, for there to be a better understanding of the enormous benefits of adopting nuclear technologies in transitioning to net zero, and laying to rest unfounded popular fears about the safety of nuclear energy. Ultimately, this summit should be the platform in which identified challenges, corresponding international best practices, and opportunities are shared concerning nuclear energy as a plausible step in achieving the net zero transition the world needs. Together, let us work and strive to harness the power of nuclear energy to address Africa's energy challenges, promote sustainable development, and ensure a brighter future for generations to come. Mampani Nana Akufo-Addo. Enra omen so for hwe adwumayefo ne apedi ho nsem so wona fa wages and salary commission na afi omen adwumayefo nkabo mu kumpanifo hyiae na ne nyina ne se afiro eso na ebisia foforo mu a e wo se adwumayefo ne abehia na akatua ntomu ye wo sa baade ma adwumayefo no wona o moka ho ensem o mo hyenkobodi ase na na odwade etwa mu no na o mokoye na aban kire se obeto adwumayefo akatua mu o mo bupan edunum 15% na adwumayefo si so a
omejo homo bupen be yedu eduosunum 75%, omote so ba homo bupen dusia 60%. Enra omo bɔ no ano de akwakɔ wie ene se afia yebesi mu no aban adwumayefo bi aketua no obenya entumu homo bupen edunu miensa 23%. Na osofo adwumayefo ne apade onsenso onyamfo Ignacio Bafo wanhyemu ye kyire no ena wona sentrofo di komo no kyire mu se nyame ayadom amomatimi aka ama adwumayefo nso ate ase se aseten mu oden esi oto sofo mu oden ti aban di obenya ene se yehye afi no ase general propombo sumi no mu a odwumayini bi a oya aban adwuma no yebeto akatua mu homo bupen edunu miensa 23%. na afi no pam na esi busumi enso July no mu a na ban do homo bupen mienu 2% enso asa aka ho na kyese afi no mu no wakatua ntum no akoye homo bupen edunu 25% akatua ogie no yechemu nan a ne de baako enso na eka ho se no dan chen so a wo enye aban adwuma nso no aban kyese minimum wage ofo obi se odwumani a wentua ne kakra no kane no na wo se da kro bia otua ne ka series edu 914 Ghana series eno so apagam ediko series edu wotwe 18 Ghana series oji se beboa ma se de ne mabo akosoro no amamanfo nso komu ahare won kakra Yedi ani chiremu ewo my Ghana mraship je fie mu na enne se bibia mebomo asoafo na hwe sika sem sugu nyamfo kan ofuri atebeba na obegina mraship je fie na afi wabo amane nyame adum afimpi mienu ne adunu na afida sika Ghana de bebo ye ho bra na afi ho tutie bia no ode ho nsem so abeto Ghana fo ni mu no enna enradom kuma no enso ababonten de abeto ya so modi ni ho kan so ru akan ofuri ata ba wo be no Ghana fo eye brempenten kwa amane ne esu adwadwo ene e ba besu ne nyina ne se papa na adwen se wo ba ne to ahoro di begu Ghana fo so no enye etowa na ode atu dwa se ohemu a aban ade asine ni so se Ghana sika be so pepepe eduba ko 11 billion Ghana cedis no aban eba be pe de free Ghana fo no ma ne nyina ye to ahoro no de be wo yen so a eno so nya sinkuma pani payo no ena don kuma no kasa de mo no efa sika sem ho yewura John Jinapo ne no ne sentrofo di nkuma no de atu dwa se ko basa no a na sabe mpanifo se de sutro miru mani han prepre Ghana fo ye hu ye ho ano na sa aban wo ba obi anim se to ahoro kra de ba afie twemu no ene bia bagugu mu abehenhemu a now side fo na be wo ya pampemu ama 11 billion Ghana cedis no obaji afiri ho de a na eyade a papa ku ano ba be kun enso ewo ha. We just met the Minister of Finance at the Finance Committee, and the Minister indicates that he intends raising additional 11 billion. That's about 1% of GDP. But we have told him that we think that the people of Ghana have been taxed so. Na yewura John Jinapo ewie no ena panipa yo no so na kane na odadom kumana no ewo mraship je fie mu odumnyamfo Haruna Idrusu so ne sentwofo di nkomo eno no so de atu dwa se ne yekoso de basa no a na eniyema mu odin penti aban hwe na oma Ghana fo twabre sanse eniyema hodo ekoso Ghana mu eden ye eje hu ba bi anyinti no sa aban ka so de to ahodo ebegu yen so ebe kan wa moman ni mu eden ye po manfo wan hwe ya konfo hye eni ewu ahodo a yen ka bi nhemu ena ebeba so. The Minister for Finance has no option tomorrow than to embark on a difficult mission of expenditure cuts. Therefore, don't see growth accelerating or growth of the economy being fast-tracked. There would be huge expenditure cuts. There will be attempt and effort by the Minister for Finance and Government to make debt sustainable. An impossibility too. The biggest news Ken Ofori-Atta could have for Ghanaians tomorrow would have been to announce that he has reached an agreement with external creditors. Onomanyamfo Haruna Idrusu ene yetene nkan. Aveye free on yenko Ghana Statistical Service adwumaku a womo enebu abai enkonta emano na bosumi bi on bebo ya mane kire se de inflation se de to enema ntemu enso ewo Ghana memu ha na nura Professor kwabana enim ye oda so ya na no e de ato edwase se de na enema bo yesitum ntentem no iguso to enema bo mu de enso en contenting piece se de kane na etie no wo September ebobosumi no ombu nkonta no na inflation se de to enema bo mu no igina hamabu pembe eduasa enwo 38% na enso
bosome du October no kwa wiye no na yeto niema mu de na enso se de esi tumu no eso ate kakra aba homo bepɛ aduasanum ya kyerɛ sɛ eba fom omo kyerɛ sɛ food inflation aduane bo ntumu nso no eso ate kakra. Professor Kobra Enim disaggregate from nyama yedi na nyama yendi wa ehu de nyama yedi no inflation or another sorry October 2023 nyama yedi oil food items na the rate of inflation is 44.8 for the month of October 2023. In the month of October 2023 nyama yendi wa na the rate of inflation is 27.7%. From September 2023 wa da yehu ni the reduction na yehu food inflation na no things rate slow down non-food, specifically food inflation overperformed by 4.6 percentage points. And in September 2023 now 49.4 na sisi awaba 44.8 for the month of October 2023. Now if non-food also overperformed, but next overperform na nominated them food inflation overperformed also, and nyama yendin overperformed by 1.6 percentage points. In the month of September 2023 now 29.3 na sisi awaba 27.7%. In the month of September 2023 now food inflation now 49.3%. Now October 2023 or 44.8%. The damn two numbers into tomorrow, but the food inflation overperformed by 4.6 percentage points. Wey Professor Kobra Enim opening pie or that Ghana Statistical Service are not out in Kane. Yedi ani chemo ewa pomde mu nsemu kakra na enche na aban de betu dwa so peso hwe na eye mensin bi osia ya sabia baako horum e friends agenda 111 na akọ eye nkremumpini mantemu ala dade kotepo abato mpesu yaso no la General Hospital ho na esie na hwa ya sabia nse de na ewie samu akoni adunu a na ayeyi penti aban ye se wodwira ya sabia na gu na sa agenda 111 no de ho aka ho na wasibi enso de amho no mo anya senkuma na ebra aban dwiri sa ya sabia gu ye no besi ne emfie miensani aban si ya sabia no na bra na ya sabia no kura so nyese bia na esiwo obi ankomo na ho no ma doctor fo na nurse fo ye adwuma ye se na edan no na bia ho apapa ya wan hwe de kire bi na kofa asem kesi abenti na aban edwirigu ye na emfie miensa chi aban entimi nsie no na aban aso mo ho ya pomodi ho nsem so pani oda no nyafo kwaku adwuma no ba abonten de betu dwa se bisia na nkomo pede efra abrofo no ho no abrofo na de ehwa mo manfa bisia sika no ama entine no omodi nhye pagu akwan so a Ghana ha ye ne anya nwuko ni nipa bi o maka ho abomu so mbeboa ama sika botena yehia ade asi eye la General Hospital no ombetimi de abenti omodi ka ka kire nkranfo ne lafo nyina se na nyom bo apaye so mo hyede adwiragu amomanfo na emom abrofo na de ehwa ama nyame adom yenya nipa bi a ombeboa ya me asie. Mr. Speaker, I thought I was going to leave the house on how far we've gone with trying to put back the hospital that was demolished. I first tried to justify the demolition, and my good friend, the ranking member of the health committee, says to me that I put in that this item has been in the news for good reasons. Why not? The good reasons are said that people in line, all of us Ghanaians, want to see that hospital back. That is the good reason. So this is logic, and your interpretation can be different the way people interpret our books of religion differently. So please, give me some credence and let people believe that I wouldn't come here and misbehave or lie to this house. Mr. Speaker, I just want to reiterate that General Hospital is not the only hospital that has been pulled down, and we are not working on it. We have pulled down Konfanochi maternity block. Mr. Speaker, you know, it was there for nearly 44 years. When we got some funding to go and do the work, structural integrity test said that we should pull down, and we pulled that place down. As I speak, we have suspended work on Konfanochi Teaching Hospital maternity block. Mr. Speaker, we started working on Kolebu maternity block. Parliament approved funding. We signed the agreement. Loan was, procured. But as I speak, we have suspended work in that place. Because of the experience with lab, we just haven't been able to pull down the maternity block. And it's a very dangerous thing for us as I speak. Unonyafo kwaku ajima menu ni etini nken. Kasebo ye wuti your boss.
afe yenti amawdo so semba cry sa kano anope ye share free Israel ene Hamas for ntoko animu na enra kwa America memo a nipa bi bodom pem ya ye kire mo ye ni nyina ne said ye koso Israel for akoto ahye Hamas for so no wonom ani je ho yi pa no mota akire enra na anya asemketo akra wo Israel America enkro Washington DC mu na ho ena Israel for a mo etai America for mo tai Israel for chi misre wo mo ye kire ho se ebi mo ka se Israel for nya ntokwa no na wonfa watu ne wakodi nyina nkofie fi se Palestinian for ewu no edoso na nso omo ye kire board mpem kire se omo de omo tai Israel for chi ebi se omaya na omo tewa asomdwe mu na Palestinian for tim koto hye won so a okum enipa apem ahanan ene akire mba ne mofra womo a omo abon kokora ne merewa wode sika to omo mu kum womo no fa ebidomo no se wei enye bone de a ene na omu hunu bone se de na sekire etienti de Hamas fo ne ye no omo nyeku e wo se so omo etrase enti omo de omo ta Israel fo chi omo sre America ban so se emo bi e wo so de ma Israel fo na wotimi gina brane na wo bre Hamas fo no ase no won fa sa mo ano mo fi se wantimi antu Hamas fo na se na Israel fo sa da omo ani ekọ wo mu nchi a omo sa amra bi mu no ne bi ahode a Hamas fo no anya na fe de obetimi omo ate agina ye be ye den pa so obetimi enso etu omo ase Gaza so yakọ no mo a doctor fo mo na Al Shifa Hospital mo da no de atu just say suma duro mo san say Israel so jafo beto ahya ya sabia so amomon kan ne duma kwada omo hye fidie mu no wan hwa ewu anom bewu efinura ne boy tie fama ne say Israel soja for mo twa aya sabia kese de Al Shifa Hospital e Gaza krono mfimfi ho ahia no adota for no go so kasa se emwa ma animanimu ya de a ene yenye papa evi se enkwara bi aye wo mo a omo anya abosome nkro e wo mo na yem na omo ba asase so frem premature babies no wo mo yesi de won tu kubeta fidiem na ya so kane bi esi nkwara na so ama abo omo ban ya ma omo anyini kakra ansa na etimi ayi wo mo na se ya sabia kese no omo ni diesel kro omo de gugede tem eno nti omo adundum incubate fidie ni nyina ena omo yi nkwara na frase kwara bu won so se de mframa oxygen kakra esi no so ni nyina no omo nyanka ne nti oyi sa nkwara ni nyina hwe ya nkwara bebro eduosia ya omo hyese afidie ase no omo nyina nso bewu na mpaniampa nura Israel for abamane se sa ya asabia ne de setie bia dotafo ne ayafo oguo no obeyi omo nyina afiri ho eno nso nti akototo mfidie ne bia wode bema omo so omfa nkohwe nkoda da fidie so ene womo nso wo se adotafo gina wo so ntenti na emum yesu omo fra ya asabia no mo evi se omo anya adanse se ayasabia no ase Hamas fo no aso ye wo ho aho ena omo ekire baby a yemfa tuo ni atopa ye emfa ni yenkopa Israel fo ni omo awuye ye Hamas command center na asasemi ya Israel fo de tuwa na enra America ban so abamane se won so aye nhwemu omo fidi esense wie mu no atwamfoni abekire wom se eye no kre se Al Shifa Hospital ya sabia kese no ase no eho ena Hamas fo omo eniema omo de ewu enyina nso hye eno nti se ometimi atu Hamas fo ase a yesu omo yi eprafo na ayafo a oya asabia mu firi ho no munya kwan ene Hamas fo a ewo eda no ase no ede ebo ani America fo be kan nura no ampaniampa no pay enya agrokra ya chese atopa ya Israel fo jamu ede gu ayasabia no ehon no enya agro se Israel fo so mabie kwan to sa doctor fo no omomesen afi ayarfo egu ya paso kwara nketenkete no omu nyina firi mesen ko omu firi okọ na afi ka omne Hamas fo no a na omo ede abo ani wo ho a enye asemketo akra na Gaza ho anso Palestinian fo ade hia wonom ya bom patadan ede amomo UN fo atra nsuo to abro no mo a na are ho pa anadwi efiri rampo eba anadwi enya asemketo akra fi se Israel fo jai atopa ye egu omanfo so ewo Gaza ho no na ensuo so to arosem ne se Palestinian fo a Israel fo ehuhu nti omadwane firi omufie na mo akotretena entomadan ya amasa kubata United Nations fo SCM no ensuo ye to ye na ye den eno nti rubber ena ehunu se entomadan ya omutimu no omde rubber no akatakata ho na ohwe sede enkoda ntofe wa bienya emfie be ye mienu miensa ede ko edu na omunyina sesei ntokwa yinti no omunni edan papa bia timu
tomadan a omotimu na ensuo to gidigidi wa Gaza ho na de rubber na katakata da no ho a na eyarosem kese na nso Israel fo chese be ade na duro no ekon no omuntumi enkonsa am omochi ebio eno nso nti we Palestinian na ye kire wo se be a wote no tu free ho na ko be foforo na wamfa anya adwuma na ye wadwen se be a wote no na abetena de a ene wanhwe ya na asemkese na eba Israel soldier for the atudwa se Gaza TV film motimi akon age hodom aboso a Hamas for eja pade ye no eye tuo ni atopa ye ni ntokuro mo hye mo mase no enya asimkuma Israel for ekere se botaye miensa ene si omoni so ewo Gaza ho asabre omwo no didi kan ene se obetimi ase Hamas for no womo akondie enyina nyina akra emododo no a de tosumienu ene se underground tunnels asase ase ntokuro ya esikusibon a se ope Hamas ni a no odim nika akowuremu no wo se omutumi ese ni nyina na afei Hamas akodom no otimi ekum dodo no a na wubu ma pre ese o ma hoode kra na nura Israel soldier for ekere se womo ene nam Gaza kropon no no omo akwa akohunu asase ase beebi a underground tunnels ntokura Hamas fotutu omuo no dodo amohwe ewo BOSSTV live no so no obohu se tokuro sede omusi ye no nya asem keto akra ya hono mo fewuramu no mu wuramu dia ene tunnel ntokuro ene na masase asesa ya bebia bibia wode ekoko pie wo man mu na Israel fo chese ansa no ombesi Gaza hono na waso omudi kan essay Hamas for no omo topa yesumakra se Israel ni soje ni oba se wonam fom so tika memintimu no ometimi asoma sa topa yesumakra efre no anti long range missiles na ba say Israel for akode nti omudi kan de do prefer wiem ena baabia sa Hamas for akode we wo no omo se ni nyina na Hamas for no abopo se Israel for si Gaza kropon mu a ene krono aho kanko be brofo kwansi enwotwe 8 kilometers de obema kwan ama Israel for soja for wuram no mu wuram a na waka wo mu ahyem eno nso Israel for di nkunkan ema omo se akode a Gaza kropon mu no Hamas for betimi ade aba won so na omo nso ene omo akon omo se sa akode we nyina wiye no ene omo timi si fo no omo kire se kana ene omo nim se Hamas for tutu asase ase ntokuro ye omo hyimu de nanso omo wura Gaza ho no omo hu se ntokuro no enye asemketo akra kana ene omo nim se bi wa enkofo peace nanso makunu asase ase tokuro ba ko a timi wura ase akwa asase ase be ekobe brofo kwansin efa ye kire se ho no akodi omo de akoguo no wona wiem na eja topa yemu a topa ye no entimi ense no afimpimie no ene dunai 2014 ye Israel for na Hamas fe kokon Gaza ho no so omo ko hu sa underground tunnel tokuro no bia na wo mo adon concrete na omo de agu tokuro no ano na omo asi no se be ya Hamas for no ntimi no se omo si tokuro no a na omo tutu anwe e won chen no a na omo asanso akowura mu a de omo be so omo ye bi omo ye no nti se Israel for che se asase ase tokuro no de omo be se do no na mane omo abora no pa che se underground tunnels ye tokuro no a Hamas for to Gaza ho no omo ase homo pedi asa 30% na se omo ase no na de aka ni nyina no omudi ekira omo hwe ekira kwan ne no so omo no kwan obetimi afa so ase no se no da nchen so a efri be bosumi ni ya omo si Gaza ho no wo chese wakum Hamas akodom no enipa maako apem ena afei omo topa yesumakro no omo ase omo pebe de otwe ya asisi no ema Hamas fodu nya hodin pi ya obetimi nso ato topa yesumakro na wode aba Israel fo so na waba enso ene omo be de ewuo na Israel ma no so afo a ohwe o ma na sojafo ensem so ura ya ovi galan ede atudwa se omo sa wo bosome da omonim ya ntokwa no se de asase ase ntokuro no ehopa na ehia wo mo na ebra omo duru Ashiva hospital a yedi kan ye se sese omo twa ho ahia no omo che se Hamas akodom nipa makodu mienu omo asaranda omama omo nsaso so omo ntimi nkubio ada ya hwe omo a omo mfempade nyina betimi akan ebise be bosumi nie no aduane ma ensuo ma eno nti omo ache Hamas akodom nipa dumienu e de free Ashiva hospital dan nemum ase no omo aka omo hye ho no kwa bia so no omo na omo kutu onso sa na wahwe kwampa obetimi nso ahwe na afei watu omo ase na etimi abo ama afei de won free asase no sonkro no
na wogide se wawie adwuma no na Israel fo kire se omunim se ekono mo chepi ewo Gaza ho a wiase ama nyina betu omo anu agu onso eno nti omo bomode senka bosumi nkwawie no na baabi Hamas fo omo no omo apem so akoduro no se wontimi ntu omo ase kra no adodo no ade wotimi ase omo ne ma se omo akodie nyina ye bema omo nya ahode nyina wona so bio ya obetimi nso aba ene Israel fo nso aba beko enura Israel fo asa aba mane bio se bra Hamas fo ba Israel memo be kum nipa be apima hanan na ofa nipa be bra hanu no mum no omo chiri Israel sojani baako ede no koye enura omo hunu se Hamas fo kum sa Israel sojani ye no nti omo ensa kanan mu a sabre omo ede ebefie afe yenhwe enkonta mpanifo abuo efa ntokoya atofo na afe eprafo nso ehu sede Palestinian for ene Israel mano mpanifo obi ebu nkunta no kire inipadodo a ahero nkwa ewo ekon emu no enkunta afenu no obi ebu ne de na odi atodwa no pay ekire sesei entokwa no eya kobe adeduanan na Israel for ya omo ehero nkwa no de enkwana nimpi ne mu Palestinian for no na de biara da ya de beche no Israel soja for ekum ebika obo onso a nenye Israel for ene kun no ne mum bebi pa wonya tena ene aduane semunti na ono nso so ato Israel mpanifo ekire se omade hia ahero nkwa ewo kumu no eda sora ejina de ejina enkwa animu epi biara esabe ya pema hanan ya yedi kan de atodwa no sara ena etie na Palestinian fo no afemu no enkonta omabuo ekire se Palestinian fo nipa ahero nkwa ewo ntokwa mu no eye empimdu baako hanan edunum yensa 11423 womu ebewu anopai do suemu ntokwa womu edi abo ani dendenden ewo Gaza Ashiba Hospital hono eno nso nka won so ko West Bank ehon so enra Israel soja fo kum Palestinian fo enipa maako enum yensa topa ye omoto ye ne kukum womo ena mienu nso omotiginae se woni Israel fo bedi akon na mpamro anu omo abo ne ade a otoburu Israel fo no na Israel soja fo jae etubugu won so a okum sa nipa no enso emienu na yemfa yani enchiremo ewa America memo na China mampani akopiemu America memo ne mampani Joe Biden kushia na omodi nkomo anopai China mampani Xi Jinping ene America mampani Joe Biden ebeshia na enye mpanimfu mienu nko anhyemu yehemu wiase aman akese no bi ekoya saa ma mienu wom ne wiase sikasem nyina ekura wom wiase adwadie nyina ene China fo ne hye wonsa America man so wiase sikasem ena afe ekomu nimde ne konwa hoden no hye sa so ada ne wiase aposifo na enhyemu a mpanimfu mienu ekoye no ene no ombedi kan edi nkomo afa ntokwa ekoso ewo Israel ene Palestinian fo ko ye de Hamas fo no entem na de wose omo ye beboa ma asumbietimi aba ho no omo aka ho asem China fo di kan akasa etie Israel fo se omo kope Hamas fo de ne nso hwe se ahokyera aba Palestinian fo eto so no omo hwe no makwa ma ne mehia no omo se etimi yaka afa hyiemu kase pa no efe wiase sikasem adwadie ho nsem adwumayesem ene ne ma eka ho na China sei emoni wiase man omoto so mienu ya so yi America omo ene wosika pa ene obi e pade ata China koto no America fo ne omo kraba omo mododo no omo so kofom de nyina e de free China ho America man ne abre sei de China wiase dwede nyina be se wonsa no omusika sabo konka hwe ya daachi bia no na wiase sikasem tumi nyina no ekwa akɔhye wo musanti omu a na omo ne China pani benfo de sie ni se ne ma ye krade ba America memo no ye de eto mu duro beto so sebe ya ye beje ne de akyekyere ye mai na coronavirus ya de ye chance wo China memo no China ya de di kan sie de nenso ya de no brase wo China no China fo nye skapa fi se ne ma ne de ko ebo ye ho ban o ya de no ho no na dodo no a obi akɔfa no de enso de free China memo nti nhyiemu ampanifo mienu ebe ye no dodo no abegina wiase sikasem yade no akire adwumasem a ebinom de ebo wo mo ene kwane obetimi afaso na afi wiase adwadie nso no enkoba se obi siri yonko na coronavirus yade no akire nso de beboa me wiase sikasem a ehon totoye kɔfo ma kan wiase amahodo nyina no o ma bia nso ede ebetimi nso asɔre biemu ne de ani kyeremu Liberia memo nso a omabato omdi kan akoto ye ma pae no masa koso biemu